get you talking because you have way too many words to tell. Oh, we do. Oh my goodness. Really? Každého má spoustu přeříct, takže už tam povídáš. Should be for 8 days. Oh, you want to go up again? Okay, your friends are still here. Again, now I'm just trying to work to see if she can work on sitting. Jo, zase zkusím pracovat tak, že jestli trošku změní, to se ten zapracuje. One of the things that I see about seizures when they're on the severe side, you know, you ever see electrical wire that is disconnected and they bounce all over the place? Like in a storm. Jedna z věcí, kterou si všímám u dětí, které mají teda těžké záchvaty, tak když si představíte, jak se chová elektrický drát, když ho vlastně odpojíte třeba jako velká pouška. So that's how I visualize seizures. To je v podstatě to, tak, jak já si jakoby vizualizuju, co je ten záchvat, no, jak to vnímat. So as you can see, her spine kind of acts like that electrical wire. A když se podíváte, tak ta její páteř vlastně se trošku chová jako ten elektrický drát, jo, jak se... So I'm really trying to work on that rotation as she transfers her weight to this opposite sit bone. Jo, takže teďka vlastně se snažím pracovat na tom přenosu váhy při rotaci, jak s ní tady Versus being just proti vlastně tomu vlnění, řekněme. Okay, I have you. I have you. Yeah. Now I'm right below C7 trying to work on that upper thorax. So that's one thing that dropped, because a lot of it is just from the head shape change. Think of if your head was flat, at what point do you come and that head wants to fall because you don't have that teetering of the head shape. Like a seesaw. Že když máte plochá hlava, máte třeba plochou hlavu, takže to můžete sami zkoušet, jako když to je, když prostě tady vám to chybět, tak vás to převáží. A vlastně to, co na tom i teď se snaží dostat, taková ta houpačka vlastně mezi tím, aby ona měla. I mean, we're made a certain way for a reason, and when you just change the shape, you're going to change its response to gravity. Když vlastně, my si vlastně hrajeme za 4 důvodů, když jakoby se vám povede změnit ten tvar, řekněme, tak taky změníte tu odpověď na, Yeah, you see mommy? na zemskou přitažlivost, na gravitaci. Huh, you see mommy? What? Hmm? What? I haven't lost one yet. That's why I wanted to have the right table for her. Okay. I haven't dropped one yet. Ještě jí žádný se neupadlo. There was a couple of times last time I was here and she jumped. Minulý rok, když tady byla, takže bylo pár takových případů, kdy to bylo řekněme na hraně, jak vždycky nadskakovala. Worst case, I grab away. It's okay. Yes. Ooh, do you hear the tram? Huh? Do you hear a truck?
come back. Really? Když je sama většinou, nebo když odejdu, tak povídá. Right. Je úplně taková klidná, to nebejvá, bývá taková jiná. Úplně klidná. She's much calmer now. Usually she's chirpier and ta hlava jí vítá, když jsme byli u vás, pak se to srodilo. She's really sweet. She's just having a little party with herself. Naši má teďka jako jde. Párty sama se sebou. When I heard the first time, I was doing like this. So see where the head is safe? Wants to go back? So let's see what she'll do here. See where the balance is with the head? Zkuste si všimnout, kde je vlastně ten pohyb hlavičce, jo? Když jde zpátky. Does that make sense how she wants to bring that part of the head back down? Which one? So watch the difference. If I roll her Zkuste here, podívat na ten rozdíl. I víc. I'm Zkuste going se to be podívat very na ten gentle rozdíl. because she's not a play toy. Když ji opatrně naroluju na tuhle See where the stranu. head wants to go? Vidíte, kam chce jít hlava? Now if I bring her back this way, Teď ji přenesu zpátky na druhou stranu. see the difference in where the head wants to go. A vidíte rozdíl v tom, kam ta hlava jde? She knows that this is home. Ona ví, že tam na té straně je jakoby doma. Jo, to je ten její... It's okay. I know. We're just gonna play. We're just gonna. Really? I'm sorry, the girls can coo so different than boys. S holčičkama je to taky o to jiný než s klukama. Do these little, Dělá jiný zvuk, jo? Tak jako... not to be stereotypical. She's spitting up a little bit. Do you want to have paper? Really? Just a little. I think she got it. I know. See how I'm just doing the same move you just did, just reversed out. No, vidíš vlastně tam to samé, jenom zase na druhé straně. What I'm going to try to do if I bring her back is more again like that bow and arrow. I'm just going to bring her. Zase to zkusím dostat i zpátky, jenom tak, jak jsem říkala, ten So she pětí, learns když more napínáte, pelvis. právě když pracujete s tím lukem. Can you see again where I'm talking about with that crossing midline? No zase vlastně, teď, když se bavíme o tom překračování přes linie. Really? Hi, precious. And I am glad to say, usually when there's lots of seizures like that, you get a lot more nystagmus. And just for the record, I have not ever seen a child with nystagmus that hasn't spent time in the NICU. A ještě neviděla dítě, které by mělo astigmatismus a nebylo v inkubátoru. Vždycky to u těch inkubátorových dětí, to se ještě nestalo. A většinou, když děti mají záchvat, tak to mají astigmat. I'm wondering if it's the lack of depth perception, the time that creates the shakiness in the eyes. Vždycky vlastně přemýšlí, jestli je to ten nedostatek podnětů, který v tu dobu mají, když jsou v tom inkubátoru, jestli to třeba způsobuje, jo, tady ten stav. I get it that it's neurological, but Jako většinou jasně pochopí, že to je neurologická věc, ale pořád jí zajímá, že jo, kde tak, co může být ta příčina.
It can be hereditary. Nystagmus? Tak teď mě opravte. Strabismus is very, No, I didn't say strabismus. Okay, let's start from the beginning. You said that you never saw a child who was in NICU and had. no, I never saw a child that had nystagmus that hadn't been in the NICU. Like home birth, whatever, I've never seen nystagmus. They've had the NICU done. Ale a to je teda teď mě to vysvětlete. Oh yeah, that's very hereditary. Tak pardon, to jsem... Dobře, tak to je moje neznalost. Pardon. Děkuji. That's our first mistake in 2 days. Já jsem poprosila přijatelce, že když Hi. Hi. Oh, you gonna give me some tush? Oh, you gonna play with tush? Tohle je trošku sladečka. Oh, did I get it? Oh my goodness. Oh. Oh, wow. Just want to get under your head. It doesn't have to go into a sit. Jsem si chtěla dostat pod hlavičku, ale nešlo to vlastně jinak, než ji posadit. No, another one. Yeah. Oh my goodness. Yeah, it could be. Say hi. Gotta have one of them talking English. Yeah. See how she's pushing against me? That's right. Všimněte si, jak vlastně jde proti mě, jak vlastně jakoby, jo, ten prudší pohyb do protivky. Jo, teďka to. Yeah. Odstrčit. Really? Now, if you were to do vision with her, you really want to stay put. Don't look at this head thing as boredom or she's not interested. You really want to acknowledge and stay there, because if she looks and has to look away to process, when she looks back, it needs to be right there. Otherwise, her brain looks back and it's gone, and her brain thinks, I was just imagining it, or it's not there, or it doesn't have a chance to process and confirm. Když vlastně pracujete s takovýmhle děťátkem, tak je důležité, aby vy jste vlastně omezili svůj pohyb v ten moment, kam vy se třeba pohnete hlavou. Protože když ona vlastně má ten princip, že se podívá a potom se podívá pryč. A v momentě, kdy se podívá zpátky, tak vlastně potřebuje jakoby najít tu samou, jo, ten samý pohled, že to nebyl jenom sen nebo něco, že prostě něco se jí zdálo, že to tam bylo, tam opravdu je. Já se nesměju často. Třeba i s hračkou, no. Tell her. That's right. Toy. Yeah. She's look at her. She's so happy. Or content, I should say. Nespokojená. Ona má teďka něco
otevřená I hope činka. Jako dlouhodobě. she teaches you how just gentle you, I mean, I sat her up a couple of times only because when I touched her, it stimulated a bit. Já jsem se několikrát posadila jenom proto, že když jsem se jí dotkla, tak jí to stimulovalo do toho sedu, takže jsem jí teda následovala ten směr. But you really can sit here and do these moves for quite some time and just let her system. A jinak vlastně můžete opravdu zůstat na tom jednom místě, řekněme, a vlastně tam si s tím hrát a dávat tomu systému informace. I mean, you might not realize, now that I'm just not picking on her, but some of your clients that you have, especially the babies, have maybe never felt good in their body. A zkuste si uvědomit, že vlastně teď se to nejedná jenom tady o holčičky, ale spousta z vašich klientů se vlastně jakoby nemusela nikdy ve svém těle cítit dobře. Especially if their first humans are those with. Jo, obzvlášť pokud jejich první vlastně kontakt s lidma byl Needles and. Jo, vědvy a katetry a podobné věci. Also, I want to just make a little note too, when they say the epidermis is the most important organ, Když říkají, že pokožka je vlastně nejdůležitější orgán, what it also does is to distribute gravity equally around the body. co taky pokožka dělá, tak vlastně rovnoměrně po těle roznáší gravitaci. So I get it that when you're cut open, you feel pain. Když vás někdo, že jo, když vás rozříznou, tak cítíte bolest. But is the pain the body's response to gravity in that area? Ale je to třeba odpověď toho těla, jako odpověď těla na vlastně změnu gravitace v tom místě třeba. So sort of like sleeping on a bed of nails. Stejně, když si představíte ležení na posteli z hřebíku. They say it doesn't hurt, which I haven't tried. Říkají, že to teda nebolí, a ona to teda nevyzkoušela ještě. Oh, now we got gas out this end. We're just going to empty both sides. But if you slept on one nail, you'd know. Jo, kdybyste spali na jednom, tak to samozřejmě okamžitě víte. So if you have a child that you're working with too that has recently had surgery, you know how like people sit there and go like this, like their guts are going to fall out. You know, again, is it that because that gravity is kicking in? Když pracujete třeba s dítětem, které nedávno mělo zákrok chirurgický, uvědomte si, že vy, když budete po zákroku, tak většinou sedíte, jak kdyby vám měli vypadnout někde střeva a prostě a je to o tom, že v podstatě se tělo vyrovnává, zase vypořádává s jinou situací, zase s tou přitažlivostí. So we haven't had any medically complex kids today, but if they had a G-tube, if I've never seen them before. Dneska jsme tady neměli vlastně žádné, nebo ty 2 dny jsme neměli dítě, které by mělo vlastně nějakou PEG nebo jakoukoliv sondu. So I would make sure that there's movement and no scar tissue around the site, that it's more neutral for that system. If they've had a surgery, a lot of kids have had motility surgeries with the intestines, hernias, that you want to just make sure that right in this area, and that's when I do use small hands, that let's say if she had a hernia operation, yeah, I would just go in there and just make sure that area knows. Pokud máte, vlastně pracujete s děťátkem, jenom to dořeknu, jo? Pokud pracujete s děťátkem, které třeba má PEG nebo nějakou podobnou záležitost, takže vlastně ona by se věnovala, to je ten moment, kdy opravdu použije jenom prsty, jenom ty konečky a vlastně by se snažila iniciovat naprosto jemňunký pohyb v té oblasti, jo, okolo, protože tam vlastně to je místo, kde to tělo má nejméně pohyb do tom zákroku a s tou překážkou.